like a Hellcat. Hi, hello. Hindi tayo talo sa puhunan. Actually, famous na to dito eh. Arabic sweet to. Ang tawag nila dito, Geymat. Ayan. So, let's start the procedure. So, yung first step, paghaluin natin yung ating mga dried ingredients. Like flour, 1/4 cup of white milk, sugar, 1 big spoon. We need this yeast, less than 1 big spoon. We need a pinch of salt. Mix it all together. And then half cup of water and half cup of oil. Ayan. So, mix lang natin siya. Okay. We will leave it for 1 hour. Aalisahin natin ang ating dough. Ayan. So, ito na ang ating mixture pan. Paalisahin natin ito. We wait 1 hour for this. So, first, ito na po yung ating mixture after 1 hour. Ayan. So, 1 cup lang po ito na Arina. Kung meron po kayong pang cake decorator, kagaya nito, pwede po natin siyang ilagay para hindi tayo mahirapan na prituhin siya. So, friends, napaka-mura lang nito na pang negosyo kasi ang puhunan nandito Arina, konting gatas at nagmita. Dito kapag winter. So, kailangan natin yung mantika super init. And then, look.
Kailangan nyo bilog. Ayun. Ating ginawa na Geymat. Ayan. See, this is it. Napakagandang negosyo at napakamura rin ng puhunan. Ayan. Tignan naman natin kung masarap na. Sarap. So yun lang friends, hope you enjoyed today. Napakamura na ng mga ingredients, masarap pa. Kaya pwede ipang negosyo.